whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Tēnā tātou. Tēnā tātou. Kia ora, kia ora, kia ora. Ho, 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 kia ora. Ho, 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 ho. O kia ora tātou e te iwi nau mai ki tēnei terenga motuhake o Taringa e whakapāho atu nei i te ipurau, i te bustling metropolis o te awa mutu i raro i ngā manaakitanga Te Wānanga o Aotearoa. Tēnā koe puaheiri. Tēnā koe, tēnā koutou. Tēnā koutou katoa. Tēnā koe. O tira, Tēnā koutou. me huri nā mihi ki tēnei hana koko kua tau mai i roto i tēnei hui hui. Ho. Mā te chimney, te taka mai. Ka mutu koia te hana koko o te Wānanga o Aotearoa. Kia ora. Nō reira te Ururoa, te Taiurungi. Ai. Te tiki reveal. Nei mai ki runga i Taringa. Tēnā koe. Tēnā koutou kia ora tātou. Pai te haramai ki kone ki te whakarongo. Kia Taringa. Yeah, and you're going to have a bit of a kōrero too, taku rangatira. Tēnā koe. Tuatai, kōrero, no hea koe, where you're from. And how's it been the first few months i roto i tēnei tūranga? Well, ko te ingoa, ko te Ururoa, he ingoa no roto i te taitukirau. E ngā rao mua, e noho au i raro i te korowai taku colonised name, James William Ben. Nā wai. I puta te kororo i runga i te korimako taranaki, iwa te kaumā whātā waru te ierere. I te wā iau i reira e kai korero, i aki anoho ki au i etahi o te rohena ki te kia te komutu te wā ki ngā ingoa Pākehā. Nō reira, koutou apōpō, a te waru karaka apōpō, komutu tērā, me rapu, me whakatau ki rungi ngā tamariki ko ngā ingoa ngā tūpuna. Ka tai ka puta te whakaro. James, kei te kororo koe ki te iwi, ki te whai ngā ingoa tupuna, no reira, kia te, kāti, komutu, James William Ben, ko te Ururoa no hoki, tēnei e noho nei, no reira i tīmata i reira. Engari, no roto o Ngāti Rangiwewe ki te tā o tōku whaia, Ngāti Raukawa ki te Waotu, Ngāti Huri, te tā o tōku pāpā no roto i tai tokerau kamutu ki roto o Ngāti Teata, ai whai wāhea te Ururoa ki reira, o tētai o te whānau. Ki te pātai mo te noho i te Wānanga o Aotearoa, he rawe ki au. Te noho tai me te whānau, whānau nei, kia pā te ringa ki te ringa, rai ki te rai, pokohiwi ki te pokohiwi, puku ki te papa, ia ata, ia mātou e mahi hākina kina ata, e tino hariko ana kua whai wāhi au ki roto i ngā whiriwhiringa o te Wānanga o Aotearoa, me te noho a whānau nei, me te mohia noho ki a rāno nā uauatangi ngari paitone, ka taia te karo, ka taia te turaki e rā uauatanga, nā taumahatanga, a me te titira noho ki te tau hau, ao Pākehā nei. No reira, tēnā koutou i tuku mai te pōhiri ki haramai au ki konei tēnei rā. Nā mihi nui rau atu ki a koe te Ururoa, kua rangatira mātau i a koe i tō noho mai wainga nui a mātau. Tēnā koe. Tātou tērā. Tātou tērā. Tātou tērā. That's us. Tiha. That's us. Hiha. Ka pai, tēnā koe te Ururoa. Whiu atu kia koe tuahine. We've got a present for us. Hea tā tātou kiwaha, hea te kiwaha mo tērā. So, the kiwaha for today is ake nei. Ake nei? Yeah, or rehe ake nei. Rehe ake nei. Rehe ake nei. Rehe ake nei. Yeah, so the way that I was taught was if you use something like kei runga no atu, that means like, yeah, that was good, that was all right. But if you say someone was rehe ake nei, that means they're like mean as. Rehe ake nei. Te mene. Te mene. Te mene. Te wahine. Ko ia te mene, ko ia rānei. Te wahine rānei. Yeah, another rendering of rehe is for somebody that's skilled in something. Deft. So because, yeah. Hea te ara kupu Pākehā? Deft. Deft. Kawa ko te deft turi, ne? With the T. E deft, ne? Tēnā koe. The deft Au hand. rehe ake nei. So if I saw some of your beautiful photos that you take. Or your ice cream. Yeah. Ooh, I don't know about my ice cream I yet. haven't seen the ice cream. Yeah, ringa rehe. Kare moho ki te rā kōrero. But if I was to see one of your photos, I'll say, oh, rehe ake nei. Rehe ake nei. Someone really skilled done this. Koina te kiwaha? Te rehe Could we ake nei? say kirihimete ake nei? You could actually.
So you could say, oh, tēnei ruma, kirihimete ake nei. Kirihimete ake nei. It's got the Christmassy feel about it. And so this is our kirihimete special. Kia ora. So tēnei ruma, kirihimete ake nei. Aye. Ake nei, it's bigger. Very, It's yeah, bigger than very just an ordinary Christmas. It's way out. Yeah. Yeah. Right. Yeah, this is a taringa If not Christmas. the- This is a If taringa not ake the- nei. Yeah, taringa ake nei. Taringa ake nei. If Taringa not ake nei. the example. Yeah. If not the example of... So that's a cool little thing you can use actually to stick on the end of, Yeah. you know, so, pōrangi tērā tangata, pōrangi ake nei. Pōrangi ake nei. Yeah. Nei, he kiwaha tino Māori ake nei. Oh, yeah. Oh, tēnā koe. He kiwaha Māori ake nei, tēnā Yeah. kiwa. Hey, Yeah. pai Māori tēnei. ake nei, Māori ake nei, Māori ake And nei. that's the other way to intensify. Yeah. You can string it together. So you can say rehe ake nei, rehe ake nei. Aye. Whoa. Yeah. That's... Yeah. Or if it's Whoa. a Yeah. Or if it's Wow, a ake nei. characteristic of someone. Yeah. You know, oh, that's so them. Oh, praone ake nei, praone ake nei. Oh, Which I don't know yeah, it's easy. I know he's want to use that one. Yeah. But that's a really good example. Yeah. You could use somebody's name. What about the tone, mena ka piki haere te praone ake nei, o Yeah. me heke Me nā he whakararo. pai, me nā kaere pai. Oh, yeah. Oh, praone ake nei. Yeah. Praone ake nei. Yeah, well, again, there's like a lot of our, you know, a lot of kiwaha. They can either be used in the positive or... Or a dig. Yeah, Yeah, or yeah. dig, what Oh. the Lions say, a subtle dig. Yes. Subtle dig. Some of Praone those ake nei. Yeah, or praone ake nei. Yeah. Ai, tērā Yeah. momo. Yeah, tērā momo. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Two sides to the coin. Always. Wow. So koina tā tātou kiwaha, as we do, we challenge ourselves to use the kiwaha, and koutou e whakarongo ana, e mātakitaki mai ana, ana kei a koutou te kiwaha nei, mā koutou anō te kiwaha e whakamātau. Nō reira e hoa mā, kei te noho tātou I tēnei rūma kirihimete ake nei. Kirihimete ake So nei. obviously koe nei te kirihimete special, and pirangi au kia kōrero tātou mo te kirihimete I roto I o tātou whānau. Yeah, how do you celebrate Christmas? And do you have any sort of tikanga within your whānau that you sort of observe around Christmas time? Like, see, like in our whānau, kirihimete is all about whanaungatanga. But Aye. particularly if someone passes away in the whānau, we haven't really done it sort of like, I think went with our aunties and uncles and some of our kaumātua, but it's something I remember as a child, when someone would pass away, the following Christmas, we'd all go to that whare and have Christmas there together. So koina tētahi tikanga I roto I a mātou mo te kirihimete, and it wasn't so much about the perehana, the presents and things, it was about being together. So yeah, he hae tahi me I roto I o koutou whānau you might do around Christmas. So for my whānau, my grandparents, they were staunch Presbyterians. And when they were still alive, we would go to the, what do you call it? The midnight mass. Yeah. Every Christmas, we would go to church at midnight, and that was one thing that we done with them, but we kind of haven't kept that up once they've passed. But one thing that my whānau always do, no matter what the weather, because we live in Whakatane, I grew up in Whakatane, we're surrounded by beaches and nice fresh awa that you can swim in, so we always go for a swim on Christmas Day. And that's sort of our tradition. Other than that, we have a mean-ass feed, because my mum's the man at cooking. Yeah. Rehe ake nei. Rehe ake nei. Rehe ake nei. Rehe ake nei. Pehea koe a te ururo. E, te nuinga te wā ko te mea pai ki au ka te hokinga mai o ngā tamariki me ngā mokopuna ki te kāinga. Ai te mea kai wiwi, kai wāwā rātau e noho ana. So te tikanga ia ka tai mai rātau I te rao te kirihimete. I te nuinga o te wā, ko te mahi o taku hoa, he tunu pīkete, momo pīkete, he nira. momo. Kirihimete Kisses. Ai. Ai pīkete. Ka tunu pīkete, tērā pīkete. Kaua ko te tahi atu. Ai. Kisses. Ai. Nā, he tikanga heke mai tana māma. ai. Te pō, ne? Ai. Ka tāpiri hi atu ngā mea rua o roto, a ko te tiamu me e tahi atu. E tērā ka rua a te rā o te kirihimete, a ka whakakauhia ka tōtia ngā tamariki, ki te rūma ko tahi, ka tai ka tīhaia ngā pepa, a ia tamaiti, ia mokopuna, a ka whiwhia rātau, a ka tatari te katoa,
whakatūwherehia, ka tahi ka pai, ka paki, ka kohi ngā rāpei, whiu ki te pēke, ka pēra rawa te āhua. Engari, o te whānau hond, o te tau o taku hua rangatira, ko tā rātou, ko te kai, te hei, chicken dinner. Hei aha te hei. Hora, he hei, te mahi, e hia kene nā tāngata, ko te kai, ko te hei. Ko te hei, tō e ko te hei. Kai te tino moio. Te wā iau e tamariki ana, kua toko whā rima noiho mātau o te kāinga, me tōku whāia, ko te mahi, ko te tunu hāngi, mai te hāngi. Paku nei, mea paku, engari, e hoa, ko tērā hāngi, ko rea te kai mo te wiki. Ka mate koe te kai. A tai ki te tau hau, he hāngi anō, ko te rua wiki tērā. Reira, konei te mahi, me te whakarite kai, ne? Ngari, ko te mea pai, ko te noho a ngā tamariki me ngā mokopuna i te wākainga. Ki reira tākoro ai, noho tai me ngā matua kēkē, ngā whae kēkē. Konei te mahi. Ia ora, pewhia koe tau e mara? Yeah, I think it's changed throughout our years as we've gotten older, become parents ourselves. But I do remember a time we used to do that. You know, here when a whanaunga or an auntie or an uncle would pass away, we would know that that's where you're going. And you didn't know that until later on. You're like, oh, that's why we went there. And so I'm thinking of doing that this Christmas actually. There's a whanaunga, there's a friend of mine who lost a few in a few months, and thinking of him at this time. But yeah, presents, kai, same things, but always going out to visit. It's almost obligatory. Well, you know, it's not, it's going out. Te mihi. Haria ngā mihi ki ngā whānau katoa. Me ngā inu. Hey? Me ngā inu. Me ngā inu, e tai wā. Tini kēni nira. Yeah. You don't hear that anymore, tin canning, koe nā te Tin tai canning, hona. Ko nea te timatanga mai, te tin canning. Yeah. Ne? Iara. I te wā o te kirihimete. Hei, puta atu, me o tini kēne. Me tini kēne. Ki tērā whare, ki tērā whare. Yeah. I've never heard of this. Tin I canning. pērā au i tētai wā i hare ki tētai whare, ka unu, Yeah. ka tai ka hare ki tētai atu. Ko tērā honga nō rātou tērā whare, ka whai mai ia. Ka whai Yeah. Yeah. Ka whai hiku. Yeah. I pērā mātou i tētai kirihimete, and I think we might have made it to the third house. We did a movie new after. Yeah. Ko te tin canning, te pāo, ko te kēne. Yeah. Me te cheers. Hara. Yeah. Mai mahara i tērā kōrero. Tin canning. Tin canning. Yeah, kua kore e rangona tērā i nai nei. Yeah. Tin canning. Yeah. Maharau i nei tērā, because i te wā o te kirihimete ka hoki o mahara. Ei, aha ko hea, ka hoki o mahara. E nei, me pono au, ko te kirihimete he tikanga karaiti ana. Engari, tō mātou whānau e hara i te whānau karaiti ana. Engari, ka whai mātou i te kirihimete hei whakakotahi a mātou. Yeah, and, you know, going to someone's house, ka ngaro ana, you know, ko tētahi tikanga, I nei, kei te mohi au hea i pērai, but I remember one Christmas, was a big Christmas actually, we talk about I roto I tō mātou whānau, ko te kirihimete o te 86. And mahara anau, I mihi ngā kaumātua ki ngā tūru wātea. Wātea, kia ora. Kāre I mihi ki te hunga mate, but I mihi ki ngā tūru wātea. So that was a way a tikanga, because I nei tētai o a tātou tikanga kia kau e mihi te hunga mate I te wākai. Engari, he mihi tonu tērā, engari kāri whakahuahua. Yeah, and that's one memory I have. And then even my, I te wā I tai mai ngā kaumātua, e tino ora no mātou kuia. And I remember my auntie doing a pao mo te kai. She done this really, really cool pao. And was really, really funky actually. And anyway, Go on, how did it go? Yeah, it was the rhythm that she done it in, and because she was reheake nei taku karanga whaia nei ki te pao, she had it all. Anyway, ka pao ia, and then ka eke mai ngā kaumātua, everyone was sitting outside, and I pao noiho ia kia piki mai te whānau I roto I te teneti. We had a big tent set up at my kuia's house out the back. And as everybody came into the tent, I remember one of our kuia, she was doing a karanga to the table. Oh, yeah. So she was coming, she wasn't doing a karanga tini, but she was actually doing the karanga to the table. And te ahua o te tepu. Yeah, so hea tāhua ki au, tā te Māori, mārena I ana tikanga. Yeah, and I think Christmas is a
good tauira example of how we've sort of made something else, and then ka whakamauritia, te kirihimete. Kei te kima koe kare tika ana kia karangahia ngā mate I roto I te wharekai. Yeah. Kare pai kia karanga I te Me ngā mihi poroporo aki. Me ngā mihi poroporo aki. But because there were people, the obvious ones missing because they had passed on, they found a way around it by just acknowledging the empty chairs. And that was it. Yeah. So, koera tētahi maharatanga. And one, tētahi kai I roto I a mātou. Because mai taku māma, he pōhara. Engari, ki mai taku māma, even though they were poor growing up, and there's 15 of them grew up in a one-bedroom home, and my kuia cooked on the fire, and they didn't move to town till 1982. And my kuia had to learn how to cook again on an electric stove, and koe nā aku maharatanga mo taku kuia. But whenever we had Christmas lunch, wherever, we had to have a corn flank. A corn flank. Yeah. With all the, we'd have all the lamb and everything else, but there had to be a corn flank in the thing. And that was to remind everybody of what used to be. Because a lot of the time that was their Christmas lunch. And Mum talks about one year her and their brothers and sisters got a Christmas present, then because they never got them. And ko tētahi, I whiwhi rātau I tētahi puka puka karakara, a colouring in book. So they got one colouring in book, one pack of crayons, and they all got a crayon out of the book, out of the thing, and the one book to colour in. So, koe nā etahi. Koe nā tētahi mahinga I taku karanima I e orana. She would boil a pot of vegetables, kamo, potato, kumara, and she'd put it on the table. No one would eat it, but she did it every year, even though, like you said, she had all the trimmings. And I think that's what it was. I think that there was nothing else to explain it. We used to think, she's crazy. But that's, it was always just a pot of boiled vegetables and then put it on the table. No one would touch it. Then it would get fried up with everything else the next day. But that's the one thing. Afterwards. The week afterwards, But Kuna tētai kororo nei mo te maumau o te kai e nei rā. Ai. Ko hau tētai tōku whakapitipuranga kai te ngā kai katoa me kai. Me kai. Me kai ki te kore, heria ki te mea pōka mātau, waihotia ki reira, apōpō ka kai. Tōna mutunga me kai I tērā kai, kau e maumau. Engari, e nei rā, ko ahua rere ke tērā, tahi te kai, ko whiua. Engari te wānga o ngā mātua. Koina te kai, te mea tuarua, tuatoru. Engari, he whakaro noa ki mā tātou I tēnei wā, te wā o te pōhara, te kore. Me maumahara ko te kai, he taonga, te oranga o te tangata. Kamatu, arano tahi atu o te ao, e noho nei te kore kai, e te pōhara, no reira ko ngā kai a tātou me manaaki. Kau ko te toroi. Kore anō mo te toroi. Kei pōhe he tātou aho ko he wā hari ake nei, tēnei wā, he wā pauri ake nei nōki ki etahi atu. Tika. I te ngarohanga o etahi, te pōhara hoki o etahi. So there's two things to it. Before you touched on, Christmas being a Christian tradition, and earlier before we started recording, you mentioned that it is referred to as tainui, or te wā o e tahi o aku hoa, whanaunga, they've started calling this Happy Tainui Landing Season. And, ka pērā hoki a Aotearoa, because I aiki nā kōrero ko tainui ko te arawa I taumai I te wā kotahi, when the pōhutikawa actually down in te whānau apanui. Yes, down at Whangaparawa. Yes. Kawaitango here. Kawaitango here. And I remind Rawari Waititi that, that's tainui as well. Okay. Yeah, and it's sort of like just trying to claim this time of the year as ours instead of... Pēnei te Māori Christmas. Māori ake nei. Me te hana koko Māori. Te hana koko Māori. And actually, I want to talk about the hana koko Māori. Hold on. Area! There you are. When all that stuff happened about te hana koko Māori, I katau because I remember as a boy going to farmers. Actually, ka mahara koe te Ururoa I Rotorua used to be... Was that more where you walk down? They always had the hana koko there. And this one particular occasion, the hana koko was Māori. Wow. Yeah. And I said to him, I remember saying to him, I says, I didn't know that Santa Claus was Māori. So that's one of my childhood memories.
i kata noiho ia ki au. I kata noiho ia, kare aha, but pōrangi ake nei ki au, ngā kōrero e putana mo tērā hana koko. Man. Hana koko Māori. People are going crazy about it. Yeah, pōrangi ake nei. Pe Pōrangi whia ake nei, whakaro, what do you think? I just reckon they need to get over it. Yeah, Times are changing. yeah. Yeah, what was that one that Guy on said? Kato te tai? Ai, Yeah. kato te kai. Oh, ko kato te tai. Kato te tai. Engari, me kato te kai. Yeah, and then even if you look at like te whakapapa o hana koko, Yes, Yeah. let's the go there. origins of hana koko ko Saint Nicholas Saint Nick, tērā. ai. Taku mōhio he tangata parauri ia. Yeah. Oh, really? Ki ngā kōrero Yeah. hara ia Oh. I te tangata Ai. You know, and Pākehā. yeah, I think our image of hana koko we have today, Santa Claus, is through Coca-Cola. Yeah, it came from Coca-Cola, yeah. Coca-Cola. He had a red suit and it was marketing. Yeah. It was marketing, Yeah. the red suit. I ratau ki te kora nehe meuna skara, ne? Ai, tika. Ai. Tāna ko te kia te... Kare tika ana kia pēra rawa te āhuatanga o te whakawhiu kōrero. Ai. So people using it as this whole race debate thing, Yeah. straight away. Yeah. Straight up, and it's come off the back of the other one. Kai I he tērā te porotu I tētai wāhi, I paita ngā kanohi o ngā... Ah, yeah. I roto Taua i wāhi tētai- tonu, taua wāhi Ai, tonu. i roto i tētai Whakatu. floats. Yeah. Yeah. Ai. I tai tuarua tā rātou I te whakataitai, eh? Ai. Yeah. Kua rā ki tērā momo āhuatanga. I tikana tā nehe, me waiho tātou kia tātou no, ki te whakanui te āhuatanga o te Kirihimete, e ai ki tā te whānau e pīrangi ana. Ai. Ki tā te Māori e pīrangi ana. Ai. Kia tino Māori ake nei te Tino kaupapa. Māori ake nei, ai. Māori Koina ake hoki. nei. Koina te tai āhuatanga hoa noho ki ko te kore hoko Pirihana. taonga brihana. Ai. E rā kōrero katoa ina ane, ko e tai o ngā whānau, taku hoa tētai kei te ki o. Kare take o tērā, ka hoko ai tētai me mo taku mokopuna ka waiho ki reira. Ai. Te mea kei te hoko mo te ao. Ai, Ne, koe tērā, hoko mo te ao, tērā yeah. āhuatanga, tērā tikanga I te wai au e ta mareki ana, ta tariaki. Te tariaki au ki ngā whanauga, ki te harama, ki te kāinga. I reira au e tatari ana. Kei hea ngā koha. Pērā nā tamariki no ane. Pirihana. Yeah, so I remember doing that, but if you didn't get many visits, bummer, you only got a few presents. Okay, while we're on Pirihana, and I know ko te kōrero, hei aha te Pirihana, o me whakaro anō ki te tikanga o te Pirihana, because ko pira hoki mātau I roto I tō mātau whānau, we play a game with the adults, Yep. and then I waiho mā ngā mātu ake o ngā tamariki mā rātou ngā Pirihana, Ai, tika. mā ngā tamariki, Me pērā so ka everyone's, tika. because the game's crazy. Crazy. But while we're on presents, think of one of your dud presents you've got through the years. Like when you're hoping you'll get one thing. Okay, I'll start. And love you, mum. So, I au e tamariki ana, all my mates had Transformers. Ah, yeah. You know, koe nā te mea a ngā tamariki, Transformer. And I was like, I'm going to get a Transformer I te wā te Kirihimete. So all my mates have got Transformers. My mate down the road, he used to let me play with his Optimus Prime if I gave him my BMX. Yeah. So I thought, man, I ka whiwhi au I tētahi Transformer. And I was, te tiro ki tētahi pauaka I raro I te rākau Kirihimete. I thought, oh man, that's got to be it. That's going to be a Transformer. So I went straight to it and I opened it up and it was this robot. But it wasn't a Transformer. It was a stationary robot. So it had like one arm was a rubber and his mouth was like the pencil sharpener and then his other arm it held pens and things. And actually, I think of it now, it was really, It really sounds cool. pretty cool. But as a kid, when you think it's going to be a Transformer, it was like, fuck, what's this? So, yeah, that was one of the, probably the only time, I felt a bit disappointed Bit with disappointed. my bit of a dub, but yeah. I pēhea tō whakahua. But then, this is even, I muri mai, I aroha atu au ki aku mātua, because I thought, oh, geez, I was ungrateful for, their present. Yeah. So the mutingiho was really cool, and my mates used to come over and they thought I had a cool as stationary robot. So, yeah. Cool. Pai e tērā kōrero. Ai. Pai. Yeah. E tai wā ko te mahi a ruakere, taku tau ki tēne, e nana kia tērā. Ai. So, ka tuku mai tētai screwdriver. Yeah. What was he trying to say? Yeah. Mea aha ki tēnei. Mea aha. Or a spanner, e tai wā. Spanner. Or a tape measure.
Yeah. Kore una take I tōna mutunga. Rukere, how te tika o tēnei? What has my wife been telling me? Ngari I was going to put those shelves up. And the instructions were taku hoi hoko I ngā mea a six-pack of underwear. Undies and socks, man. Oh, you can never have, not, you know. Undies and socks, that's man. right. Undies and Kunoki. socks, yeah. But trouble is, I pērā rawa te āhua ki te tērā tamaiti, ki tērā tamaiti. Yeah. So all of the kids and the father all had six-pack undies. Right. Yeah, not good in the wash. Like the Christmas memes that circulating at the moment, the holy socks and the holy undies. Like 21 more days, guys, hang in there. Taku kuia, one of my cousins always used to buy her really good perfume. And engari kāre taku kuia e whakamahi I tana kakara. And she used to save them up, and my cousin didn't know. And she'd give them to other people. And then I think one time we saw it as a given as a present and realised that Nan had been just giving us, like, these are like $100 bottles of perfume, like really good perfume. Oh, ka katai ki taku kuia, because the concept of presents wasn't sort of thing ki taku nene. We did that to our mother one year. Every year she's like, right, where's my roses? You know, box of roses. And one year we thought it was funny. We put it in a big box, and then that box into a bigger box. Oh, yeah. And she was unwrapping. She's like, where's my roses? I would do something different, Mum. We gave her something. She's like, oh, you guys. Unwrapping it. Laughing. Yeah. Then, oh, you guys shouldn't have. Get out. Get out. That's the kind of thing my brothers used to do to me. One year, my parents gave us like little $5 budgets to spend on each other because we're only kids. And so obviously we're not going to get something amazing. But one year they wrapped me up this humongous box and I was like, oh, whatever, that's nothing. And then I picked it up and it was actually heavy. So I was like, what on earth could you get with saving your $5 each up? And then I unwrapped it and then there was all this newspaper inside with some wood from the fire at the bottom. And I poured it all out and I was so mad at them. I was like, you didn't even get me anything. And they were laughing their heads off. They pointed to the side of the box and they had sellotaped a pair of earrings. Oh, yeah, that's cool. Rangatira ake nei? Well, now I can appreciate it. And I see nei kocho. Yes, I got us of the sound effects at Te Wānau. And it'll come in handy with our waiata later too. Yeah. Speaking of dumb presents, the worst present. Oh, kei te puta mai nei. Kei te puta mai. Yeah. Te whaina mai. Nah, it wasn't. It's laughable now. But we got robbed twice. Oh, hika. 2 Christmases in a row. Oh, where? Yeah, and I remember there was a group that came around and gave us little presents and that. But the worst thing was seeing my mum really disappointed that we got robbed. I was, where we were living at the time. Yeah. So it just makes you think of more unfortunate people. Yeah, that's how I think. We I don't want to really complain too much, but yeah. I remember that. Pērā rawa tētahi I taku tari, te wā iau me mea pare matana. Ko taku hekere tari I haere ki te hoko I ngā mea mo nā tamoreki, ka whakahoki ki te tari. Then she forgot something downtown. She went away for half an hour and somebody come in and broke in and took all the stuff. Oh, yeah. So, te rata, me whai whakaro mō tērā hunga. Engari me whakaro noho ki mō te hunga. I rongo nei te ngaronga o te taonga. She had to go back out and scramble for it. And the worst, there was some young kids who had just come in and then just taken off. And they got caught. They got caught down the line, but the thing was the damage had been done. Even how perhaps they got to a position where they had to go out and do their stuff. So me whai whakaro mō ngā whānau katoa. Whai whakaro mō ngā whānau katoa. Because people only do that, I hope, for the fact that sometimes they want to have a bit of Christmas spirit, so they might just want one thing, albeit they pinch it, but that's not the way to go. That's not the way to go. I te wānanga I a tau, kareu ki te tētai pānui, and maybe it's not too late. Engari, I te wānanga ka kohi etahi kai me tahi perehana. Hei tuku ake ki te hunga, kāre waimari ana, te whiwhi perehana, ki te whiwhi rānei nā kai. Me rā me, tētai tau our kapa actually coming up to Christmas, we went out and done a kai for te hunga kai ngā kore. Kapai. I roto kirikiri ro. Yeah, and mate aha I tēnā, engari he aroha ki te tangata. Tika. And kore ona tātai mo te whanaungatanga, te kōtahitanga I te wā o te Kirihimete,
and te aroha. Te aroha, Nā no te mea nui i te wā, te kirihimete nira. Kuna te ko mea te nui, aroha. yeah. Ko te painga hoki te Māori, te mahi a te Māori, ki te whai ngā tikanga e hāngai ana ki ngā mea o tā ukiuki. Ai. Pērā i ngā whakaroa o te taunga mai o ngā waka. Yeah. Koina te painga o te Māori e whai ana i ngā tikanga Māori ake nei. E noho nei ana kei wainganui a tātou i tēnei wā. E koina hoki te painga. Tētahi mahi a taku māma, on Christmas Day, she would ring everybody. Yeah. Phone list. Yeah. And mate aha i te tahi miniti, rua miniti ki te ki, Meri Kirihimete, kanui te aroha, thinking of you fellas. And and we'd hear the whānau on the other line. And probably he rite katoa tātou, like our parents or grandparents, mum had her phone list next to the phone. Of Or ours is written all on the wall. And she'll start at the top, or she'll start with my name first, and then tana teina, my auntie, and then she'll go down the list, and she'll bring up everybody. Yeah. I runga, just ki te kōrero no, me te mihi, te wā o te kirihimete. My nan used to do that. They could not speak for a year for, tētahi mauāhara. Ai. Ka hara mai te kirihimete. Hea Te mauāhara, the grudge. Got a grudge, yeah. The grudge, yeah. Aye. Yeah, because our nannies used to do things. You go to a house and she'd say, put the china away. Because they'll leave something behind, but they'll take something else. It's this little thing they had. She took my fine pot. She took my crockery, and then they'll have te mauāhara mo te roanga o te tau. Ka aro mai te kirihimete, ka waiatu iki ai, ka whakawhiti i aroha ma te kupu anō. Yeah. Funny lot, man. Yeah. Funny lot. Ke te āhua toko iti noa ki nānei te hunga haere ki te wharekaraki i te pō. Ai. Ko taku hoa he katorika. I te wai e ora ana tana māma me te pāpā ko haere mātou katoa ki te karakia. Yeah. Ko tahi nei ngā whakaaro, engari whakaaro ki, hea te he o te tuku karaki i te kāinga. E tika tonu. Tērā momo āhuatanga i te mea hei whai hari tāu nā kōrero, ko te tikanga o te ko tahi nei te whānau. I rā momo kōrero, i hari te mea me hari ki te whare karaki ki reira whakakotahi ai a tātai. Engari ko tērā āhuatanga ko te whakapono o tātai. Kei reira tuni tērā momo āhuatanga te whakapono, me hari ki te whare karakia, ki reira tuku karaki ai, whai haere rā nei, ngā rārangi kōrero, he mene atu e rā momo kōrero. Oi no, ko ahurere ki tēnei whakatipurangi nā. Ko ahurere ki. I think too, i mohi au ko etahi whānau, and kei te kōrero ai mo te New Year i nai nei, te tauhou Pākehā, so the Gregorian New Year. The what? The Gregorian New Year, the Gregorian calendar that we follow. Calendar. And engari mohi au ki etahi whānau, they karanga on the New Year's. Ngāti Haua hold on to that tradition. They'll karanga at midnight. And recently I was told a kōrero by ngā kingi kōrero mai ki au that te kuia o Tanahoa, she didn't know that the whānau, because they have a karaki at midnight on the New Year's at that, wherever they are. And the kuia didn't know the time, but she just felt, and she went out and she went to do the karanga. And I think that's something that we've shifted from matariki. It's a matariki tradition that we've shifted over ki te tauhou Pākehā, ko te karanga i te tauhou. And tētai o mātou whānau, we don't, they have their New Year's feast at midnight. Oh, really? Yeah. And I think a lot of whānau used to do midnight that. But feed. we used to have a New Year's, but... No, they're not as, we used to have very... And they were whānau based, the nucleus was the whānau. Very big things, but things change and that. I roto ia mātou, we'd have the Christmas, and then taku taukete and my niece, their birthday's on Boxing Day. Oh, yeah. So we'd have another hakari on that day. Yeah. And then there'd be New Year's, we'd have a hakari, and then my sister's birthday's not long after that, so I was like, bang, 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 bang. Yeah. Puku ake nei, puku ake nei. Yeah. Ngōngoro ake nei. Koe nā oki. Yeah. I rā mea katoa. So yeah, it interests me, ka i te mea ka haerau ki Wainganui etahi iwi, and that's why I takoto i au te pātai ki a tātou. Ai. Mō nā tikanga i roto i te kirihimete, and every whānau, hapu and even iwi have their own sort of tikanga they put into kirihimete. Pai, tika. I think also one thing is, like we're talking about
I hate to be the Grinch here, but there always has to be a Grinch. But the way consumerism is really consuming at this time of the year, or actually, hence the reason why we have these types of holidays is they become consumer holidays. Yeah. Yeah, and for everyone, you know, it's all right it's cool to give, but you know, to what sense? You know, is it putting too much pressure on yourself or the recipient of that stuff and all that? So whānau, you can't go past whānau and kai. No matter the kai, it's who's around the table. Yeah, I hate when you go to a mailbox and it's jam-packed with mailers from all the different stores. Heaps of rubbish. And I hate when the stores, I feel like every year they're putting up their decorations earlier and earlier, trying to make us spend. Soon they just won't take them down. They'll just put, soon it'll be Christmas. They'll just hang Easter eggs in April. And then hearts and Valentine's, but the tree will be the same. Hey man, taku mama, our Christmas tree would go up and sometimes it wouldn't come down till March. You're like, hey. No, leave it. Hey, isn't that a bit of a... bad juju if it stays up juju if it's up after New Year's. Bad juju. Bad juju. Oh, no, not enough whare. It was like... Fellas too lazy to take it down. Iwa I ka ngana i te me te nā, ka tūtonu te rākau kirihimete. But even that's interesting how we've, I te mea ko te rākau kirihimete, it's a German tradition. So you've got all these different traditions that sort of are melded together. E hara tērā i te āhuatanga ki a hana koko. Kare he piringa o nā mea erua. Pagan, me pagan. It was originally a fir tree. Yeah. And around a pagan definitely wasn't a plastic tree. No. Oh, e hara tēnei te kirihau. And man, this is pretty flash compared to some of the trees we had. Te rākau i amate was the one where you stick the... the holes in them. You have to rebend the... And every year, a couple of those get missing. And then, āhua rākau māmore. Ko te rākau māmore is a tree without branches, and also is a kupu whakarite for iwi that has got no uri. Branches. Yeah, so koina tētahi. I remember the smell of pine, because we used to get little pine trees. My nan used to smell it. And then she goes, when she started having to, when it turned orange, you go, get it out. I got a vacuum. They make a mess though, eh? Yeah. Pē he te āhutango ngā tōkena. No he tērā tikanga. E piringa no hoki ki te... me te heking o te tangata nā i te tīmere o te... O te whare. Kāre kore, and kāre moho ki te ahunga mai o te tōkena, and I think that might be... That is a Christmas tradition, but from what I've read and researched, that a lot of the things that we celebrate all in one are actually from different... all sorts of different things, places and cultures, and we've sort of... Tēnā he māma ki te Māori ki te whakauru i ana no tikanga i roto i te kiri. Kei te pērā, engari, kei te noho kawa ētahi ki te noho a te hana koko Māori. Koina. Exactly. Koina te... Yeah, so when they start throwing around these terms like tradition and that, it's like, what is tradition? Yeah. You need to really define that. Is it, who are you really hurting? Is it hurting your old childhood memories or something like that? Wei, tikara, i haere taku karangatuahine, my cousin, i haere ai ki Denmark, ki te taho o tana hoa whakanui ai te kirihimete i reira. Rere ke noa ake. E tahi o a rātou tikanga i a tātou e whakapono nei he traditional. I mean, what is a traditional Christmas? Kirihimete, and tika, kātai ka tohe mo te ahua o te hana koko. Te mutungi ho, he mea noiho. It's not even a real... person. The thing would have been, it was, like I say, as an excuse, in some senses, because even though we think in this discussion that it's okay because everybody pinches something from every tradition, and we put a Māori in the middle of it. If I was the Māori in the middle of it, I'd know what was coming. You'd know what's coming going down the main street of Nelson, sitting in sitting in a sleigh or whatever it was. Being hana koko, you ain't going to do it. Over the top on the Māori stuff, you ain't going to, you're not going to win too many friends on that. It's going to be. It was a bit of a setup for that fella. I felt sorry for him. Because he probably did it in good intentions. Absolutely. I think everyone was. It was the public. Wairua pai. It was the public reception, and I guess I
I don't know, I actually view them with compassion and quite laughable in some of the comments. That's how I deem it. Koina pe, me mihi tātou ki tērā tangata. Me mihi ka tika. E ngā whakaaro nui ki aia, because, with everything that went on in the media and stuff, I was, Wana te miti, roto tēnā te koe anua te tu. Ururoa, tēnā yeah. koe whakaaro nui ki aia. And I think this comes to a point also, as Māori, we are protective of our tikanga and the way it gets perceived as, but what are we doing when we use other things from other cultures as well? You know, Halloween, and we have Los Muertos or Te Rao Te Mate. You know, we like to dress up in that way. Is that culturally insensitive towards them? You know, I think we need to be mindful ourselves, you know, the way we use other cultures as well and other tikanga. Tēnā koe. Arano e tahi wāhanga o te pene ngā kemo ngā warriors, ne? Ko ngā toa Māori na, ka arahi ngā warriors ki runga. Wai mari ana, kai reira tunu te hunga parauri nei, ngā whanau o te mona nui a kiwa ngā Māori ka paki mai, he whakahihi no rātou, kai te kawe te āhuatanga o te mea Māori. Engari anō e tahi atu, mena ka pērā rawa te āhuatanga ki te, The All Whites. All Whites. Yeah. Tērā hunga. Mena ka pērā ki a rātou. Ai. Kāre pai. Yeah. Ka kore. Ka puta mai e tahi kāre āroto. Ai. Ka puta mai ngā kiri. Te kaikiri. Ai. Ngā kaikiri, tērā momo. Te momo āhuatanga o te kaikiri, ne? Just by the crowd. So, you know, you can't say that we play that stuff evenly across the field, because you chuck Warriors to take on the All Whites onto the Westpac Stadium, it ain't going to go down very well at all. Engari anō, New Zealand League team, Warriors, sometimes All Blacks again. But even ka titiro ki te hunga mātakitaki na, i ngā All Black. If you have a look how many people are singing the national anthem in Māori, I reckon you probably won't get to half. Ka huri ki te reo Pākehā. Ka huri, ai. Ka taika, ko tahi mai rātou. Ki te waia te tērā wāhanga. So, we come a long way from the time that Hinewehi Mohi first put the national anthem and te reo Māori in place. In the middle of Cardiff. In the middle of Cardiff. And that's 10, 15 years ago. And now we're sort of at the point at least where we've got actually Māori singing the national anthem. And then we got sort of our own people moving to sing it, and then non-Māori are singing it as well now, but we still haven't got it over the line for most. Hey? So, I don't know, just a thought. But when I was back in the day, I got this Black Caps cricket playing strip where it had Aotearoa as opposed to New Zealand. Oh, cool. And that was the big deal for the New Zealand cricket team to wear Aotearoa versus New Zealand. So, kone te aho tango tō tātou au, kai te aho aro mai ētahi wāhango Aotearoa kia ngai tātou, engari kaua ko te katoa. Ai, tika. And koina I puta e rā kōrero I a Gaion, I ana kōrero ko tāna, he whakatairanga I te reo kia horapa haere te reo me te āhuatanga Māori, kia rata ake Aotearoa whānui. Tika. Ki te reo me ngā tikanga. Hoeno e homa, Kianga Kirihimete. Kianga Kirihimete. Do you have any Kianga Kirihimete I roto I te reo? Christmas sayings or what we can put out there for our whānau to use? Well, I'll start off. Kua tau ngā waiwai o hine raumati ki te whenua. Puāna te pōhutu kawa. Puāna te pōhutu kawa. So the legs of the summer maiden hine raumati are upon the land and the pōhutu kawa blossoms. That was mine. Same. Class A. I was going to say that too. Yeah, that was me. Nāku tēnā. Or quite simply, we kia taunga manakitanga. Tērā. Nā manakitanga. Ki runga ki tēnā o tātou. Mā te wāhi ngaro tātou e manaki. Mā te wāhi ngaro tātou e manaki. Kia tau te uruhau, kia tātou katoa. Ai, pai. Oh, hea ha te uruhau. Happiness. Oh, cool. Kia tau te uruhau, kia tātou katoa. Kia tau te porohau. Rangi. Te count. Noho ora mai roto I te takaahua reka. Takaahua reka. Yeah, I like that one. Pai. Kia koro waitia koe e te ringa āwhina. E te ringa aroha. Yeah, pai tēnā. Noho mai I roto I te aroha o te whānau. Pai e nā kianga. Flash. Tai e ana. Kai he taku koha.
Ka mauka te kina. Kei he te rihiti. He was like, did you keep the receipt? What size is it? Oh. If you could reinvent kirihimete in a Māori way, what would it look like? Ooh. I have many Wrapping whakaaro, present but up. that will come out in a business venture next year. So. But before, my Koia thing te is ao too, koe. if you're gonna buy presents, support Māori businesses. Yep. Tuko, Yep. legacy, pipi mā, koutou katoa, e hoko nei ngā mea. Yeah. Hine. Even Hine, ai, Nicola. kia ora, hine, ai, tika Yes, tai. ai hine. Yeah. But Nicola Tikiri's got some cool as Māori Christmas ornaments. Yeah. Oh. They're really cool. I think me mo te reinvent, whakaaro ana I whakahua te Ururoa I te kupu koha. Ai. So, e wā pai ki te whakaaro, he rā taku koha ki tēnei whānau, ki Kia ora. tēnei tangata. So, and that reciprocity. Reciprocity. So ki a koe pai tonu ki haere au ki te mahi tētahi, te keri te mārā tētahi, koe taku koha ki a koe, mo te kirihimete. yeah. Koe tau e kōrero nei. Ai, Yeah. karanga rāna I etahi kia hara mai ki te kaitahi. Ki te kaitahi, Mai te ai. kai. Do something for somebody, Yeah. Yeah. as opposed to give them a koha or Yeah. Yeah. $20 Buy or them whatever. a present Yeah, from yeah, yeah. the consumerist world. Yeah, Yeah, yeah. koe nā tētahi. Yeah. What about for a tree? Would you have a pohutakawa? Oh Yeah. man, you know what? I went to the New Zealand Pavilion in Shanghai and they had this big, I hare koe nira, hare koe? And they had this big pohutikawa kirihau, was a plastic one. Wow. Oh, It was real? pretty mean. Yeah. I'd like to have one of those in my sitting room. So, Yeah. Pohutakawa tree or a pātaka, and you can put your presents inside Oh, or a end of it. pātaka. yeah. That'll Ka be pai te rā. cool. Yeah, koe nā Tifiri, tifiri pē, mo whakatū pātaka, like the Whakatū pātaka pātaka, initiative that's been happening in the Hapori. Ai, Yes, ai, yes. te taua Mea I reira pātaka, hei ai. torotoro mā te iwi. Kia ora. Whiu atu te tōkena. Ai. Kaua ko nā tōkena pari. Because you get cookies and then they get put into a sock. That doesn't Yeah, kare tēnā yeah, tino true, hāngai ana true, ki ngā Yeah, nā, koe nā whakaaro nā Māori. tuki I roto I te ao, Ai, tika. te ao ki tā te Māori titiro. Koe no e hoa maka, nui tēnā a tātou kōrero. Ai. Tēnei wā, kia huri pia tātou ki tā tātou waiata. Waiata. Ai. Waiata. Ai. Oh, karawai. Nō reira e te iwi, māringa nui au ki te mihi kia koutou katoa, I tautoko mai I a Taringa o tira I Te Wānanga o Aotearoa I tēnei tau. Thank you very much for your support of Taringa. Yeah. And from all of us here at Te Ipurau and Te Wānanga o Aotearoa, ngā manaakitanga a ki runga kia koutou, ko koutou whānau, I runga I ngā huarahi, I roto anō hoki ngā huihuinga, kia tau te uruhau nui ki runga kia koutou katoa, noho ora mai rā koutou I roto I ngā manaakitanga a te wāhingaro. Yeah. Kia ora rā. Right. Kia ora. Huri whā waiata? Ai. And just like Taringa, we always play it by ear. And tā tātou waiata, ruana ihu whero. Ruana ihu whero. And you can look this waiata up on YouTube. Ka nui te mihi kia koutou te whānau I runga I te tiriata. O tēnei waiata, e te Tēnā awa ki koutou. whanaunga I roto. Tēnā koutou. Just YouTube Kirihimete. Hātake ake nei. Nā te In the kē key ake nei. of C. Kia ora, ana Oh. koko. Ruana ihu whero. I rako ana e te ana ngā ngarare I to ihu whero Ruana ihu whero. I rako ana e te ana ngā ngarare I to ihu whero Ka hara mai a hana koko Ka kite atu I tō ihu Ko koe tāpura mai Hei arahi tapu waka Ana ihu whero I rako ana te ana ngā kararehe I tō ihu whero I tō ihu whero Urua tōrua I aue hi Meri Kirihimete
whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā Te Wānanga o Aotearoa. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.